Hoje no Fluency News, países associados à coroa britânica começam a repensar alianças. E ainda, Rock in Rio 2022 tem shows inesquecíveis e movimenta verdadeira fortuna na economia local. Hello everyone, what is up? Scott Lowe here and welcome to Fluency News, o episódio número 100 do seu podcast de notícias em inglês com comentários em português. Sim, gente, episódio 100. Que loucura! E que alegria estar ajudando vocês aqui todo esse tempo. Lembrando que, se você estiver me ouvindo do YouTube, pode ativar as legendas para acompanhar as notícias praticando bem o seu listening e a sua leitura. E fique de olho que no dia 26 de setembro vai rolar a pré-matrícula para a nossa nova turma de inglês. But now, let's get the ball rolling. O longo reinado da rainha Elizabeth chegou ao fim depois de 70 anos. Mas e agora? Será que algo vai mudar nas relações dos outros países com a coroa? De acordo com a nossa primeira notícia, parece que sim. Bora entender o que está acontecendo. Vamos lá. Although the British crown is usually associated with Britain and the United Kingdom, it is actually the head of a significant association of countries, most of them British colonies at some point in history, called the Commonwealth of Nations, or simply the Commonwealth. This association tries to work together to promote similar ideas of democracy and society, and Queen Elizabeth was a big supporter of this allegiance. She would always visit these countries while on the throne. In fact, she expanded the Commonwealth from 6 to 56 countries and was named head of state of 32 of these countries. But these numbers have been falling quickly, being now at just 14, including Canada, Australia, and New Zealand. Countries have always been free to stay, join, or leave the Commonwealth, and it seems that with the Queen's passing, a lot of them are questioning the alliance, and some are not totally on board, especially the 14 that still have her as sovereign. The former colonies have been distancing themselves from the monarchy over the last 50 years. And just last year, Barbados became a republic, no longer considering Elizabeth as their head of state. In addition, some protests have been happening in Caribbean countries, including one protest during Prince William and Kate's last visit against the monarch's presence. Consequently, Charles's crowning will probably be the trigger for more countries to cut ties. Mira S., a professor in international relations from London University, explained, "The Commonwealth has to deal with a central tension in it. On the one hand, people find its spaces useful for discussion. On the other, all its members are aware that it represents something in the past that nobody wants to return to, an imperial structure. People are more and more keen to get away from that history and then forge their own futures. It's not at all clear to me that the next head of the Commonwealth would be a member of the British royal family." 56 países é bastante coisa, né? Vamos ver o que vai acontecer com essas relações que a Elizabeth construiu durante o trono dela, agora que o Charles chegou aí. Mas bom, vamos falar de uma expressão que ouvimos aqui. A Mira, professora da London University, falou, "On the one hand, people find its spaces useful. On the other, all its members are aware of what it represents." Essas frases on the one hand e depois on the other são equivalentes ao por um lado e por outro lado. É um jeito de mostrar contraste. Então, on the one hand, por um lado, on the other hand, por outro lado. Então, eu poderia falar, on the one hand, I want to stay home and rest. On the other, I haven't seen my friends in ages. Por um lado, eu quero ficar em casa e descansar. Por outro lado, eu não vejo meus amigos faz um tempão. É decisão difícil, né? Eu amo ficar em casa, mas também fico com saudade dos meus amigos. E vamos falar de coisa boa na nossa última notícia de hoje. Pode ser?
Vamos falar de música? Então, que o Rock in Rio é um dos maiores e mais icônicos festivais de música do mundo, você já sabe, né? Mas você tem ideia do tanto de dinheiro que o festival movimenta? Então vem comigo descobrir e aproveita para mandar o episódio para a galera que comentou sobre o Rock in Rio com você. After 3 years, Rock in Rio finally returned for the long-awaited 2022 edition. During 2 weekends, from the 2nd to the 11th of September, the festival attracted 420,000 people from outside Rio, plus 10,000 international visitors from 31 countries, totaling 700,000 fans. Among the attractions were huge names such as Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Guns N' Roses, Green Day, Avril Lavigne, Coldplay, and Dua Lipa. And even with the downpour on the second weekend, they made audiences go crazy. Not only those who were there, but also those watching at home. The performances became trending topics on Twitter multiple times and were quite the national phenomenon. Especially Coldplay's heartfelt performance, visual effects, and attempt to speak and sing in Portuguese. After 3 years, we could feel again the emotion of feeling the city of rock full of fans who invade the lawns with contagious joy and the sole purpose of being happy, says Rock in Rio founder and president Roberto Medina. Medina, by the way, has plenty of reason to be happy. The festival created 28,000 jobs and generated around 2 billion reais for the city of Rio, and was considered a mark of a new beginning and opened the possibility of expanding the festival to other countries, such as the US and Chile. So, I have never been to Rock in Rio, but what about you? Did you go this year, or did you watch any of the shows on TV? What did you think? What was your favorite one? Let me know down in a comment. E bora para a nossa última dica do dia, que é mais uma dica de vocabulário. Aqui na notícia tivemos a frase Coldplay's attempt to speak and sing in Portuguese. A palavra attempt pode parecer algo muito diferente, mas ela quer dizer simplesmente tentativa. E a gente pode usar tanto como o verbo tentar, quanto como o substantivo tentativa. A palavra try tem o mesmo sentido, mas attempt é um pouco mais formal. Vamos ver como fica na frase. Escuta só. We attempted to call him. You only have 2 attempts to break the record. É uma palavra chique essa. Attempt. You should attempt to use it in an English conversation this week. Alright, well, that is it for this week's news. Gente, eu curti demais estar aqui de novo para o nosso 100º episódio e quero que vocês me contem nos comentários o que estão achando dos nossos episódios em vídeo. E se você gostou do episódio, não esquece de compartilhar com a galera e contar para todo mundo que agora a gente tá no YouTube também. Alright, I will see you next week. Until then, peace out.